Late one night, residents in a peaceful neighborhood noticed something unusual near a building. Initially, it was just a distant, faint light, but as they looked closer, they saw a white, floating figure hovering in the air. It drifted slowly, almost gliding, but lacked any clear form, only emitting an eerie, bright glow. Intrigued yet terrified, a few people quickly recorded the unsettling scene. 6. A group of thrill-seeking friends decided to break into a deserted Disney park in Mexico. At first, they thought it was just an illusion, but they soon saw Snow White's figure move faintly in the distance. Tengo una lamparota super expande. Ah, bueno, tú tienes tu luz. ¿Sí? Güey, ese es el velador de... Es el velador, ¿no? Ah, velador. ¡Ey! ¡Velador! Aguanta, aguanta, espérate, ey. Shh, no te muevas. No mames, no te muevas, no te muevas ahí. Güey. ¿Velador? Ese no es el velador, güey. Güey, no es el velador. No. ¿Tú pensás que era el velador? No, aguanta. Deja que mi cámara enfoque bien, Deja que mi cámara enfoque bien, güey. Eso no es el velador. No digas perras mamadas, güey. No digas perras mamadas, güey. Perdón. No digas mamadas, güey. No digas mamadas, yo. Mire. No digas mamadas, güey. No, Dios. No. No, güey, no mames. ¿Qué fue eso, güey? No sé. No mames, güey, no mames. ¿Crees que haya sido ella? Güey, nos está viendo el primo más adentro del reino mágico. Banda, comparte. No mames, güey, no mames. Parece que los ojos te miran, ¿verdad? Pareciera, pero no creo, güey. Her stone body seemed to shift ever so slightly. The group fell silent, staring in fear and awe as they watched the strange movement. A man was driving alone down a dark, empty road late at night. As he glanced in his rearview mirror, everything seemed normal, just the empty back seat. But as he continued driving, he felt an unsettling presence behind him. He turned briefly to check, but the back seat was still empty. When he checked the mirror again, his heart stopped. In the reflection, he saw a ghostly figure wrapped in a white shroud, a pocong, the terrifying Indonesian spirit bound in its burial cloth. A group of people walked down a quiet street when they noticed something strange ahead. At first, it appeared to be an illusion. But as they drew closer, they saw a glowing white figure floating just above the ground. The figure emitted a faint light, and its features were indistinct, blending with the mist of the night. In a dimly lit hospital hallway, a CCTV camera recorded something unexplainable late at night. A patient sat alone in a wheelchair, waiting for help.
Then something strange occurred. The wheelchair, previously still, began moving by itself. Slowly at first, it drifted forward as if pushed by an invisible force. A security guard working the night shift at an empty school decided to check the surveillance footage. While reviewing a classroom camera, he noticed something odd. The blackboard reflected a shadow sitting in one of the chairs, despite the room being empty. Is that not a kid sitting right there? I'm the person who does the cleaning here, and I saw the video the teacher has. I know that's the girl who died in an accident. His heart raced as he leaned closer to the screen. Though he initially thought it might be a glitch, the shadow seemed too real to be an illusion. Switching to another camera feed, he found something even more unsettling. A pale, motionless face staring directly at the camera from the locker room. During her mother's funeral, a daughter recorded the ceremony to preserve the memories. She was focused on her surroundings, unaware of what was happening with her mother. It wasn't until later, when reviewing the footage, that she noticed something disturbing. As the camera panned over the coffin, her mother's expression seemed to change. At first, she thought it was just a trick of the light, but soon she realized that her mother's eyes had opened slightly, and her face seemed to twist into a subtle grimace. The daughter's heart sank as she replayed the footage, trying to understand what she had seen. After an event, someone filmed their empty garden to capture the peaceful scene. The area was calm, with no one around, and the footage seemed peaceful. However, when they watched it later, something unsettling appeared. In the distance, by a large tree, a pale, translucent figure stood still, almost blending into its surroundings. It seemed to be watching them, though they hadn't noticed it while filming. A team from Simply Surath, a paranormal investigation group, explored an abandoned building with a sinister reputation. The building had been empty for years, and rumors suggested it was haunted by the spirits of its former occupants. எங்கடா தெரியல இந்த லாஸ்ட் போச்சு தள்ளின்னு போச்சு கருப்பா இந்த பக்கத்துல இந்த பக்கம் நடந்து போச்சு அப்படியா மச்சக்கண்ணா ஏய் கத்தாத என்னன்னு பார்க்கலாம் பொறுமையா இரு இரட்டோ டேய் பின்னாடி குட்டி பூச்சிடா பாத்தியா குட்டி பூச்சா அதுக்கப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சு ஓகே இறந்து போயிருக்காருன்ட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டு போய் அடக்கம் பண்ணிருக்காங்க அடக்கமே கூட ப்ராப்பராலாம் அடக்கம் பண்ணலையா இது வந்து ஒரு அகால மரணம் அகால மரணத்தில் யாராச்சும் செத்து போனாங்களும் அவங்க ஆத்மா வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் சரி ராகுல் வா பெருசாக பேசிட்டு இல்லையா வீட்டு பார்த்து போச்சுடா எப்படி இருந்துச்சு பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருந்துச்சு இந்த மாதிரி உங்கள் ஆத்மா எந்த அரவணைப்பும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்கிறது நினைக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது உங்களோட பொண்ணோட ஆத்மா சாந்தி அடையிறதுக்கும் நாங்கள் வழி பண்ணுறோம் தைரியமாக நீங்கள் எங்களை நம்பி எங்ககிட்ட பேச முயற்சி பண்ணலாம் நீங்கள் வரலாம் நீங்கள் இப்போ எங்களை நம்புறீங்கன்னா எங்கள் முன்னாடி வந்து நிற்க முடியுமா இப்போ
ஏய் வந்தது அவங்க பொண்ணுன்னு நினைக்கிறேன்டா இது. டேய் மேலே போச்சுடா உருவம் வந்து. முடி மாதிரி அப்படியே கருப்பு கலர்ல அப்படியே லேயர் கட்ல அப்படி வந்து அப்படி மேலே போச்சு. லேயர் கட்டா? ஆமா. Just as they approached, they caught sight of a dark figure moving inside. As they entered, the figure disappeared deeper into the building. நைனா, எல்லா ஆண்களுமே கெட்டவங்க கிடையாது, அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. உங்கள் பொண்ணு இறந்து போனதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப வருத்தப்படுறோம். உங்கள் பொண்ணு அந்த மாதிரி இறந்து போயிடக்கூடாது. உங்கள் பொண்ணு அந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கணவனுங்க நல்லாவே இருக்க மாட்டானுங்க. கண்டிப்பாக கர்மான்னு ஒன்று இருக்கு. ரகுசன் கேட்குறா கிளியரா? தெளிவாக கேட்குது. சொல்லு. இன்னும் 1 வீக்ல நான் பிக் பாஸ் லாஸ்ட் வரைக்கும் போ. லாஸ்ட் வரைக்கும் போட்டா பாட்டு பாடினே போ. நைனா அடுத்த வாரம் நான் பிக் பாஸ் போயிடுவேன். அதுக்குள்ள என்ன வேணுமோ இப்போ கேட்டு வாங்கிக்கோ. நைனாவே நைனாவே நீ இல்லையே நானும் கேமரா நைனா ப்ரோ ஜகா ப்ரோ இருக்கியா? அங்க மூலையில போய் நின்று இருக்க. வாடா அப்படி. லைட் ஆன். Later, one of the members was pulled into a room by an unseen force, prompting the group to flee for their safety. உங்களுக்கு ஏன் இவ்வளோ கொடூரம்? உங்களுக்கு ஏன் மக்களை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது? மக்கள் மேலே அவ்வளோ வெறுப்பு ஏன் உங்களுக்கு? மக்கள் வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்க டைமில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது துன்பம் பண்ணாங்களா? துன்பம் பண்ணியிருக்கணும். போ நீ நிறுத்தாத. கேட்டுனேரு. உங்களுக்காக நாங்கள் உயிரையும் தரோம். நாங்கள் எங்களை ஏற்றுப்பீங்களா மாட்டீங்களா? சாமினா உங்கள் பொண்ணை ஏமாத்திருந்து யாரெல்லாம் இருக்கலாம். நான் திரும்பி சொல்கிறேன், நீங்கள் எப்படி இந்த உலகத்தில் ஒரு நல்ல ஆன்மகனாக இருக்கீங்களோ நாங்களும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மகன்கள் தான். நாங்கள் அந்த நோக்கத்தில் நாங்கள் இங்கே வரல. நாங்கள் உங்களை எதுவும் பண்ண வரல. ஆனால் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி, நீங்கள் இன்னும் எங்கள் ஆர்மியை சுற்றுறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு காரணம் இருக்கா? அங்க போ. வாடா அப்படியே வாடா. என்ன மச்சான் சொல்ற? பின்னாடி இருக்குடா. இங்க பார்த்தேன்டா. உங்ககிட்ட இப்போதைக்கு வேண்டிக்கிறேன், நீங்களும் கவலைப்படாதீங்க. உங்க பொண்ணும் நீங்களும் பத்திரமா இருங்க இந்த இடத்துல, சரிங்களா? பொண்ணு நல்லா பார்த்துக்கோங்க. உயிரோடு இருக்கும்போது தான் உங்களால் உங்கள் பொண்ணு கூட சந்தோஷமாக இருக்க முடியல. அட்லீஸ்ட் நீங்கள் இறந்த மாச்சு அவங்க கூட இருக்கீங்கன்னு நினைக்கும் போது சந்தோஷமாக தான் இருக்குது. ஆனால் அழுவாதீங்க. பட் இதை விட நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு போனீங்கன்னா பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்கும். இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, சொர்க்கம் செம்மையாக இருக்கும். டேய் உனக்கு எப்படா தெரியும் சொர்க்கத்துக்கு போனாங்க நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு? They also encountered a misty figure, and eerie voices echoed throughout the abandoned structure.